little bit. A square matrix, capital A, is said to be orthogonal if if A into A transpose is equal to A transpose into A equals to I. A into అమ్మ కొంచెం వాల్యూమ్ రైస్ చేయండి, ఇది రావట్లేదు, కొంచెం వాల్యూమ్ రైస్ చేయండి, మీ చేయండి, వస్తుందా? ఎస్. A into A transpose equal to A transpose into A equals to I, where I is the identity matrix of same order as that of A. Do remember here order is very important. I is the identity matrix of same order, as that of capital A. As that of capital A. Okay. Here there is one important similarity between the inverse as well as the orthogonal matrix. What is that similarity? You know better. A into A inverse equals to A inverse into A equals to I. Clear? So here A inverse, A transpose. Both are not same, equal. Don't say same. Okay. Here, if A is orthogonal matrix, A inverse equals to A transpose. Write the properties. If A is orthogonal, మామూలుగా వెక్టార్స్ మీరు చదువుంటారు కదమ్మా. A డాట్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. A B రెండు వెక్టార్స్ అయితే అది అక్కడ వెక్టార్స్ ఆర్థోగోనల్ అయితే. సో హియర్ ఇన్ ద matrices also we use that kind of thing, but in rare conditions related with the multiplication of a row vector to another one or some vector to some another one. Okay. So but here this orthogonality is related with particularly certain property of the matrix. Okay. Do remember, this is about the matrix, orthogonal matrix. I'm not saying two vectors are orthogonal. I'm not saying two matrices are orthogonal. One matrix is orthogonal. Clear? A matrix is said to be orthogonal. అది మ్యాట్రిక్స్ యొక్క గుణం అంతే, అదొక ప్రాపర్టీ. అంతేగాని రెండు ఒకటి ఆర్థోగోనల్గా ఉన్నాయని చెప్పటంలే. Am I right? Do remember that we will tell that one also later on while doing some other properties. Okay. So next eigen values, eigen vectors లో అక్కడ ఉపయోగిస్తాం. But now it is not like that. It is about only the matrix. Okay. If A is orthogonal, A inverse equals to second property. If A comma B are two orthogonal matrices of same order, two orthogonal matrices of same order, orthogonal means already they are square matrices. Do remember.
If A comma B are orthogonal matrices of same order, then their product AB is also orthogonal. AB is also orthogonal. Okay. Next, if A is orthogonal, A transpose is also orthogonal. If A is orthogonal matrix, then A inverse is also orthogonal matrix. Everything you may note or you may have the proof of it. ఎట్లా చెప్తారు ఏబి అనేది ఆర్థోగనల్ అవ్వాలి అంటే ఏబి ఇంటూ ఏబి హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ AB into what is AB whole transpose? B transpose A transpose. Next, multiplication of matrices is associative. How you can write A into B transpose into A transpose. Associative. Well, you are multiplying them in a row or whatever the order that it may be. Okay, without changing their position, you can change the multiplication order. That means AB into B transpose A transpose. That you may combine either these three or these three or in between them, whatever the way that you may like. Okay, then their product will be same. So here B into B transpose, we are saying B is orthogonal. B into B transpose is identity matrix. So what we can say? A into identity matrix into A transpose. So you may combine these two now. A into I. What is A into I? A. AI కాదు. ఎంతమంది ఉన్నారు ఏఐ వాళ్ళు? ఆ ఏఐ వేరు, ఈ ఏఐ వేరు. ఓకే, ఇట్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ విత్ ఏ. ఓకే, సో A into I will be A into A transpose again equals to I. Have you got it or not? AB into AB transpose equals to I. In the same manner, AB transpose into AB equals to identity. Okay, clear? Note on that before it. AB is orthogonal. Okay, after writing that, you please note this one. Next again, A is orthogonal, A transpose is also orthogonal. How you can prove it? A transpose into A transpose whole transpose. Good. ఇప్పుడు క్లియర్ ఏమన్నా పడుతుందా? లాస్ట్ వాళ్ళు చెప్పండి అమ్మా, దీని మీద ఏమన్నా చుక్కలు పడుతున్నాయా? సో A transpose into A transpose whole transpose. What is it? A transpose into A. What is A transpose into A? Identity matrix. In the same manner, you may write A transpose whole transpose into A transpose. Then A transpose is also orthogonal. Say yes or no? Next. Here A inverse is also orthogonal. How you can write A inverse is orthogonal? A inverse into A inverse whole transpose equals to what it is?
అమ్మా ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ హోల్ ఇన్వర్స్. Transpose and inverse both are interchangeable. You can interchange them. You can apply the transpose first, then the inverse, or you may find the inverse first and then write the transpose, but both will represent the same. Both will represent the same. నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తే అర్థం చేసుకుంటున్నారా? చేసుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది చేతులు ఎత్తండి? చేసుకోని వాళ్ళు సగం చేతులు ఎత్తొద్దు. మీరు అర్థం చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా నేను చెప్పేది ఇంగ్లీష్లోనే. మీకు వేరే ఏదో ఆప్షన్ ఉందని అనుకుంటున్నారు. దట్ ఇస్ నాట్, ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ప్రొవైడెడ్. ఎందుకని లాస్ట్ టైమే చెప్పాను, జపాన్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, బట్ ఎందుకని జపాన్ వాళ్ళు జపనీస్లోనే నేర్చుకుంటారు, అవునా? ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ జర్మనీ తెలుసా? ఇంతకుముందు ఈస్ట్ వెస్ట్ అని ఉండేది. వాళ్ళు కూడా మోర్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ టెక్నాలజీ. ఫోర్డ్ కార్ తెలుసా మీకు? ఏమా సో మెనీ ఏమంటారు, అడ్వాన్స్డ్ కార్స్ అన్ని కూడా డిజైన్ చేసింది, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసింది, పేటెంట్స్ ఉన్నది జర్మనీ వాళ్ళకి. వాళ్ళు మోర్ అడ్వాన్స్డ్. వై? ఎందుకని? మీలో మీరు మాట్లాడుకోవడం ఆపాలి. వై దే ఆర్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్? వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లోనే వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. కానీ మన లాంగ్వేజ్ ఏంటి? మన తెలుగు లాంగ్వేజ్లో మనం నేర్చుకుంటున్నామా? మన తెలుగు లాంగ్వేజ్లో మనం నేర్చుకోలేం. ఎందుకనంటే ఇండియాలో మొత్తం ఎన్ని భాషలు ఉన్నాయి? 16 అధికారిక భాషలు ఉన్నాయి. సివిల్ సర్వీసెస్ క్వశ్చన్, ఓకే, పాతది. 16 అధికారిక భాషల్లో మీకు టెక్నాలజీ రాయాలి అంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద బిజినెస్ నడవదు. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా ఇప్పుడు వ్యాపారం అయిపోయింది కదమ్మా. సే ఎస్ ఆర్ నో? సో వ్యాపారం అయిన తర్వాత ఆ బిజినెస్ నడవదు. ఎందుకని? తెలుగు వాళ్ళు తెలుగులో ముద్రించుకోవాలా, ఆ తర్వాత హిందీ వాళ్ళు హిందీలో, తమిళ్ వాళ్ళు తమిళ్లో. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి యాక్సెప్టెడ్. మోర్ ఓవర్ వి డోంట్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఇంటర్నెట్ సిస్టమ్. జపాన్ వాళ్ళకి ఏముంటుంది? వాళ్ళ సొంత ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది. చైనా వాళ్ళకి వాళ్ళ సొంత ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది. గూగుల్ వాడరు వాళ్ళు. దే డోంట్ యూజ్ గూగుల్, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ గూగుల్. గూగుల్ అంతా ఎందులో ఉంటుంది? మన భాషలో కన్వర్ట్ అయినా మనం టెక్నాలజీని వల్ల అడ్వాన్స్ అవ్వాలి, తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ రావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. సే ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్స్ వై మీరు అవునన్నా కాదన్నా, అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా నేను ఎందులో చెప్తాను? ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తాను. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇట్ అండ్ యూ నీడ్ టు ప్రొనౌన్స్ ఇట్ యాజ్ పర్ ది యాక్సెంట్. ఆ యాక్సెంట్లో కూడా మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి. అందుకని మీకు వీలైతే మీ దగ్గర మొబైల్స్ ఉంటే, అంటే మొబైల్లోనే ఎవరు ఉండరు? ఎవరైనా ఉన్నారా మొబైల్ లేని వాళ్ళు? ఏమ్మా, నీకు మొబైల్ ఇక్కడ కాదమ్మా, హాస్టల్ కూడా తెచ్చుకోలేదా? కంగ్రాచులేషన్స్, నీకు స్పెషల్ సన్మానం ఒకటి చేయాలి. గుడ్, రైట్. మిగిలిన వాళ్ళందరి దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి చెత్తా చెదారం చూసే కన్నా, రీల్స్ అవి ఇవి చూసే కన్నా ట్రై టు వ్యూ ది ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్. సమ్ టైమ్స్ ఇంటర్నెట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు మీరు? CNN కానీ, BBC కానీ, CNN18 కానీ వాటిని చూడండి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేకపోతే ఒక 15 minutes అన్న అట్లీస్ట్ యూ ట్రై టు వ్యూ ది ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్ సో దాట్ you will able to understand the accent of the other countries. CNN ఎవరిది? ఏ కంట్రీ వాళ్ళది CNN? CNN అంటే ఏంటి? తెలీదా? ఓ, BBC అంటే తెలుసా అమ్మా? సి ఆగిపోయింది మళ్ళా. హూ విల్ టెల్ అబౌట్ సి? బ్రిటిష్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అమ్మా ఛానల్.
ఇది బీబీసీ వాళ్ళు వింటే ఉరేసుకొని వస్తారు. బ్రిటిష్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కార్పొరేషన్. ఓకే, బీబీసీ. సిఎన్ఎన్ అంటే కేబుల్ న్యూస్ నెట్వర్క్. యాక్చువల్గా అక్కడ నుండి వచ్చింది కేబుల్ అనే వర్డ్. మనం సిటీ కేబుల్ అయ్యి అంటాం కదా. సో దట్ కేబుల్ న్యూస్ నెట్వర్క్. ఓకే, సిఎన్ఎన్ అనేది అమెరికన్స్ది, బీబీసీ అనేది బ్రిటిష్ వాళ్ళది. ఇవి రెండు చూస్తూ ఉండంటే మీకు స్పెషల్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్లో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలా, అవి నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ అవసరం ఉండదు. ఓకే, ఆబ్వియస్గా ఆటోమేటిక్గా అవే వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? అవి నేర్చుకోండి. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? వాట్ ఈస్ దిస్? ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ హోల్ ఇన్వర్స్. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అమ్మా ఏబి హోల్ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు బి ఇన్వర్స్ ఏ ఇన్వర్స్. This is B inverse A inverse. So what you can write? A transpose into A whole inverse equal to I inverse equals to I. Clear? So therefore what you can say? A inverse is also orthogonal. Note down. A inverse is also orthogonal. So these are enough, and if it is required regarding the eigenvalues, we'll discuss some more properties. Okay, one or two related with eigenvalues. It is in second unit. We'll discuss those. That's about orthogonal matrix. What else we have discussed? Right, next idempotent matrix చెప్పారు కదా, రాయండి. అది కూడా రాయండి, రాయని వాళ్ళు రాయండి. idempotent matrix. What is idempotent matrix? Idempotent matrix. A square matrix. A square matrix. Capital A is said to be idempotent matrix if A square equals to A square equals to capital A. Nilpotent matrix. Nilpotent matrix. రాసారమ్మా ఇది కూడా ఉందా? రాయండి. Nilpotent matrix. Nilpotent matrix. A square matrix capital A is said to be nilpotent. A square matrix capital A is said to be nilpotent with index M, with index M, small m, if there exists a small positive integer m, small positive integer m, such that a power m equals to 0 and a power m minus 1 not equal to 0. If you write a square, a cube, so on up to a power m minus 1,
that should be not equal to 0, and a power m equals to 0. Okay, m is the least positive integer satisfying this. If there exists a small positive or least positive integer m, you just write the least positive instead of small. Please write least positive integer m such that a power m equals to 0. What is 0, amma? And a power m minus 1 not equal to 0. What is 0? Where 0 is null matrix. Write down. Where 0 is null matrix. Null matrix. So here A is said to be nilpotent with index m. Index m. Amma, for example, ఇప్పుడు a power 4 0 అయిందనుకోండి. Again what you can say? A power 8 also 0. Am I right or not? Yes or no? So here, what is the index? Is it 4 or 8? The least positive integer is considered as the index. Least positive integer is to be considered as the index. Index. Okay. కొంచెం వాల్యూమ్ పెంచండి, ఇది రావట్లే. ఇట్స్ నాట్ మాస్టర్ పెంచండి, మాస్టర్. ఓకే, రైట్. So important and nilpotent. What is involutory matrix? Ma, write down. Involutory. INVOLU. Involutory. TR by involutory matrix. A square matrix, capital A is said to be involutory matrix if A square equals to I. If A square equals to I, where I is the identity matrix, I is the identity matrix. That is A equal to A inverse. Involutory means it is inverse to itself. Can you say an example? Emma, can you say a simple example? దానికి అదే ఇన్వర్స్ అయ్యేది. Identity matrix. Identity I inverse equals to what? I itself. So identity matrix is involutory. And you may write some more also, but that is not a matter here. But the thing is, if it is involutory, it is inverse to itself. Right, next. Have you written the properties of inverse matrix? చూడండి, లాస్ట్ టైం కొన్ని చెప్పాను. చెప్పానా? ఎన్ని చెప్పానమ్మా?
Okay. Right. నార్మల్ ఫామ్ రాసుకున్నారా మేడం? డెఫినేషన్ చెప్పారా? నార్మల్ ఫామ్ రాసారా మేడం? చెప్పారా? దాని మీద కొన్ని ప్రాపర్టీస్ రాయండి. అంటే రాయని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా, రాయని వాళ్ళు రాసుకోండి. నార్మల్ ఫామ్ we are going to use those um, in finding the solutions as well as the inverse solutions of homogeneous and non-homogeneous equations, and as well as the remaining Gauss elimination, Gauss-Jordan elimination method. So in those we are going to use it. Okay, write down normal form. A matrix అమ్మా మీరు డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డౌట్ ఎక్కడ వచ్చినా ఏమి వచ్చినా అడగండి. అర్థమైందా? నాకు రాదు అని అడిగేటువంటి వాళ్ళు చాలా గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు. నాకు తెలియదు, నేను తెలుసుకోను అని అనకూడదు. తెలియదు, నాకు చెప్పండి, క్లారిఫై చేయండి అని అడిగిన వాళ్ళు చాలా గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు. అర్థమవుతుందా? సో ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ by asking and interacting and discussing, but not among yourselves. While I am here, you just discuss with me whatever the doubt that you are having. Clear? Right. Normal form. ఇది రాశాను. ఇదేంటో మీరు ఇప్పటి వరకు చూసుండ్రు చాలామంది. చూసారా ఏమా? నేను నువ్వు లాస్ట్ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యావు కాబట్టి చూసావు, నువ్వు కాదు. ఈరోజు వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పండి, చూసారా? అట్లా ఇంటర్మీడియట్లో చెప్పారు అట్లా. Aij. What is Aij? A is an element in ith row, jth column. Okay, that is a matrix notation with m number of rows and n number of columns. Do remember. Okay, any matrix can be expressed into echelon form or normal form. Okay, by using row transformations, you can convert it into echelon form. By using row and column transformations, you can convert it into normal form. Clear? So write down. Any matrix capital A equals to A is of order m by n. Any matrix capital A equals to A is a of order m by n can be expressed into can be expressed into normal form IR0 0 0 of order m by n of order m by n by using a sequence of row and column transformations. By using a sequence of row and column transformations. Sequence of row and column transformations, where IR is, what is IR, Amma?
Identity matrix of order R by R, where IR is identity matrix of order R by R, identity matrix of order R by R. Okay, so row transformations, column transformations, already I had given you last time. Listen, very simple. R I Z, ith row, zth row, interchange చేయడం. First one is interchanging rows. Second one is multiplying any row or column by a non-zero scalar. Third one is multiplying any row or column by a non-zero scalar and add it to the corresponding row or column elements. Okay, by doing these row transformations or column transformations, what is not going to be changed? What is not going to be changed? The rank is not going to be changed. Okay, rank is not going to be changed. Okay, so మళ్ళా రాయండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. Row transformations, interchanging rows or columns. R, I, Z. I and Z rows are interchanged. Note down. Columns means C, I, Z. I and Z columns are interchanged. Okay, next. Multiplying any row or column with a non-zero scalar k. Any row or column with a non-zero scalar k. Okay, next. Multiplying zth row with a non-zero scalar k. Zth row with a non-zero scalar k. And add it to the corresponding elements of ith row. And add it to the corresponding elements of ith row. Okay, or Ci plus KCJ. Amma, the most important thing here is K is not equal to 0. K is not equal to 0. Multiplying zth column with non-zero scalar k and add it to the corresponding elements of what amma? Ith column. Corresponding elements of ith column. Okay, so this about the row and column transformations. Listen, amma, oka matrix kanaka, see, listen, I am giving you some simple one, 1, 2, 0, 1,
minus 1, 3, 5, 4, and 5, 6, 7, 8. What is the order? 3 by 4. Okay. I don't want to mention all the things. This I'll explain here. Later on we do a problem. Listen carefully. Listen carefully. Here, by using the row transformation, row transformations use చేసినప్పుడు first row element make these two zeros. Okay. And in the second step, make this one 0 using the second row elements. Okay, that will be row reduced echelon form. Okay, row reduced or reduced row echelon form. ఇప్పుడు ఇది అప్పర్ ట్రయాంగులర్ ఫామ్ లాగా వస్తుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్, by using column, this is by using row transformations. By using column transformations, what you will do is you will make these three zeros by using this one. In the next step, you can make these two zeros. Okay, if it is of order, if it is of rank 3, if it is of rank 3, okay, so you will be having this non-zeros, and this also can be made 0 by using the third column. These three can be made 0 by using the first column, and these two can be made zeros by using second column, and this one can be made 0 by using third column. So appudu then you will be getting only these three elements non-zeros. Again convert them into ones, unit numbers, only ones. Okay, by dividing with non-zero scalar. So what you will get now? It will be in the form of scalar can be converted into normal form, IR0 0 0, IR0 0 0. Okay,
If and only if మా if and only if అంటే ఇది సింబల్. If and only if and only if any matrix can be converted into if any matrix can be converted into any matrix can be converted into normal form IR000 IR000, then the given matrix is of rank small r, is of rank small r. ఒక మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ర్యాంక్ ఆర్ అయితే ఆ నార్మల్ ఫామ్లోకి రాయొచ్చు. ఏ మ్యాట్రిక్స్ నైనా ఆ నార్మల్ ఫామ్లో రాస్తే దాని ర్యాంక్ ఇట్స్ ర్యాంక్ విల్ బి స్మాల్ ఆర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ if there is any matrix with rank r, you can convert that into IR000. It's a normal form by using row and column transformations. You have to use both. Do remember, you have to use both row and column transformations. Okay, next, if any matrix you don't know the rank of that, if you can convert that into such normal form that is of rank, the original matrix is of rank small r. Clear? Next, if, right, next result, if capital A is, if capital A is any matrix of order m by n, that means Ai is a of order m by n with rank small r, with rank small r, with rank small r, then there exists two square matrices, capital P and capital Q, such that P into A into Q equals to P into A into Q equals to IR000 of order m by n, of order m by n. Okay, listen clearly. A is of order m by n amma. What is P? P is a square matrix of order m by m. PA multiplication అవ్వాలి అని అంటే number of columns in P must be equals to number of rows in A. Okay, next,
Number of columns in A must be equal to Q must be of order n by n. Number of rows in Q. Number of rows in. Am I right or not? So after doing the multiplication, what you are getting? Amma, ఇవి పోతాయి, ఇవి పోతాయి. What is the final order? M by n. Have you got it or not? Now A is any matrix of rank R. There exist two square matrices P and Q. P and Q both must be of square, but they are of different order. P is of order m by m, Q is of order n by n. So finally, the normal form will be in m by n only. There exist two square matrices P and Q satisfying this. Okay. Manaki exam lo, if we have given any matrix, by finding the normal or by finding the rank of the matrix, you may write the normal form. Or if it is asked in 2 marks question also, you may get that question. P and Q are two square matrices such that P into AQ. What is P into AQ? Will be equals to IR0, 0, 0. You may ask the order of P. You may ask the order of Q. Okay. In short answer question, 2 mark questions, you may ask the order of P as well as order of Q. Then directly you can write by using this concept. That is depending on only the multiplication of matrices. Okay. Say yes or no. Right. This is very important note that you need to remember and also need to be practiced. మనకి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఇస్తే మనం తీసుకెళ్ళి మల్టిప్లై చేయడము హెచ్ వేయడం ఐ చేయడం ఈ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. నో నీడ్. If A is of rank R, it can be expressed into such normal form. The rank of that normal form is also R. Am I right or not? Next again, there exist two square matrices P and Q satisfying P, A, Q equals to that normal form where P is of order m by m, Q is of order n by n. Clear? Is it okay? Right. We have to know the difference between equal matrices, equivalent matrices, elementary matrices. Have you heard about elementary? Say yes or no. Elementary matrices విన్నారా? Equivalent విన్నారా? What is equivalent? What is equal? రాయండి. Equal matrices. Equal matrices. Equal matrices. Two matrices are said to be equal if they are of same order and the elements in the similar positions are same. And the elements in the similar positions are okay. You know much about equal matrices.
So A equals to B means this is the symbol that we are using. A, B are of same order and the elements in the similar positions are same. Next. Next. Equivalent matrices. అమ్మా మిమ్మల్ని అసలు మమ్మల్ని పిలిచి ఎందుకు చెప్పిస్తున్నారో తెలుసా? చెప్పండి. గేట్ అనే ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. గేట్ అంటే ఏంటమ్మా? మీ కాలేజీకి ఎన్ని గేట్లు ఉన్నాయి? ఫస్ట్ గేట్ సెకండ్ గేట్ అని చెప్పకండి. ఎన్ని గేట్లు ఉన్నాయంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ గేట్ సెకండ్ గేట్ అంటే ఎట్లా? వాట్ ఈస్ గేట్ చెప్పండి? గ్రాడ్యుయేట్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఎంట్రన్స్. గ్రాడ్యుయేట్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే, ఇంజనీర్లు కదా మీరందరూ. ఇంజనీరింగ్లో ఇన్ ఇంజనీరింగ్, నాట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, ఫర్ ఇంజనీరింగ్, ఆన్ ఇంజనీరింగ్. ఇంజనీరింగ్లో మీ యొక్క సాంకేతిక అంటే ఇంజనీరింగ్ సాంకేతిక విద్యలో మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేస్తున్నారు. యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, గ్రాడ్యుయేట్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్. దట్ ఈస్ ఫర్ 3 hours. మేము 3 గంటలు పాఠం చెప్తాం. మధ్యలో బ్రేక్ ఉండదు. మాకు ఉండదు, మీకు ఉండదు. మినిమం గంటలు. ఓకే, సో 3 గంటల పాటు ముందు మనం కూర్చోవడం నేర్చుకోవాలి కదలకుండా. ఇప్పుడు మీరే కనుక ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ సివిల్ సర్వీసెస్ అయిన తర్వాత ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లేకపోతే ఒక మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళారనుకోండి, అంటే మీరు యు ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ టు రైట్ సివిల్ సర్వీసెస్. యు మే ఆల్సో బికమ్ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్, ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్, ఫారెస్ట్ కాదు ఫారెన్ సర్వీస్, నెక్స్ట్ ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్. ఇట్లా 21 సర్వీసెస్ ఉంటాయి. మొత్తం 26 ఉంటాయి. వాటిలో కొన్ని గ్రేడ్ 1 ఎంప్లాయీస్ ఉంటాయి. సో అవి కాకుండా మిగిలినవి మొత్తం ఒక 22 నుంచి 24 వరకు ఉంటాయి. ఆ సర్వీసెస్కి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తారు. అవునా? అప్పుడు మీరు సివిల్ సర్వెంట్ అవుతారు. సివిల్ సర్వెంట్ కాన్ఫరెన్స్లో కూర్చున్నారు. నాకు మంచి అవుతుంది లేచిపోరు, మీ వాటర్ అక్కడే పెడతారు కావాలంటే. ఓకే, మోరోవర్ మీకు ఇక్కడ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకని? మీరేం మాట్లాడరుగా. ఏం అడిగినా తల ఊపుతారు, లేకపోతే అట్లా చూస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే చిన్న నవ్వు నవ్వుతారు. చిన్న నవ్వుకు కూడా మంచినీళ్ళు అవుతాయా? కావు కదా. సో కాబట్టి మీరు అట్లా అవర్స్ టుగెదర్ కూర్చోవాలి. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ ఫర్ అవర్స్ టుగెదర్. ఓకే, సో మీరు అది ఇక్కడ నుండే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అంతేగాని నేను మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకుంటాను, అటెళ్ళు వస్తా ఇటెళ్ళు వస్తా. సో యూ నీడ్ టు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్. అవునా కదా ఏమ్మా? సో మీరే కాదు, మీకన్నా వయసులో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గర కానీ సెక్రటరీస్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరు? ఐఏఎస్లే. వాళ్ళు సీఎం గారు వచ్చే ముందు గంట ముందు కూర్చోవాలి. చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ వచ్చే ముందు గంట ముందు కూర్చోవాలి. వాళ్ళు ఇవన్నీ రెడీ చేసుకోవాలి. చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చాక నేను వెళ్తాను అని అంటే కుదరదు. పచ్చి పచ్చిగా తిట్టేస్తారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా అంతే. దే డోంట్ అలౌ ఇట్. వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే, ఇటువంటి వాళ్ళు నా డిపార్ట్మెంట్కి తీసేయండి, ముందు వేరే డిపార్ట్మెంట్ మార్చండి అంటారు. ఓకే, సో అవర్స్ టుగెదర్ కూర్చోవడం నేర్చుకోవాలి, ముందు వర్క్ చేయాలి మనం. అవునా కదా? సో మిమ్మల్ని మీరు అట్లా ట్యూన్ చేసుకోవాలి. అక్కడ పెట్టండి, పెట్టేసి నేను తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. అవర్స్ టుగెదర్ పనిచేయడం నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ ఫర్ మినిమం 3 hours. అప్పటికి మాస్టర్ వచ్చి చెప్పెళ్ళారు, సార్ ఇప్పుడే వచ్చారు కాబట్టి 11కి ఒక 5 minutes బ్రేక్ ఇవ్వండి అని అన్నారు. ఓకే, ఐల్ గివ్, నో ప్రాబ్లం. దట్ ఆల్సో నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ద గేట్ క్లాసెస్. గేట్ క్లాసెస్లో అయితే అవి కూడా ఇవ్వం. మినిమం 3 hours, మాక్సిమం 4 hours కూడా ఉండొచ్చు, చెప్పలేం. ఓకే, మీరు గేట్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళారనుకోండి,
ఏదైనా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళారనుకోండి, 3 అవర్స్ ఎగ్జామ్ అనుకోండి, ఎగ్జామ్కి హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఉండాలి. అవునా కదా? మిమ్మల్ని అవి సెట్ చేస్తా, ఇది చేస్తారు. తర్వాత 3 అవర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్తారు. ఒకవేళ మధ్యలో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకో, ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ 15 మినిట్స్ టైం పట్టుద్ది. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఓకే, సో మీరు అటు వెళ్ళి ఇటు వస్తామనంటే 10 నిమిషాలు పోతుంది. 10 నిమిషాలు పోయిందంటే ఒక 4 మార్క్స్ పోతాయి. 4 మార్క్స్, లేకపోతే వర్స్ట్ కేసు 2 మార్కులే పోయినాయి, 1 మార్కే పోయింది. 1 మార్క్తో ఏమవుతుంది? మీ గవర్నమెంట్ జాబ్ పోవచ్చు, ఐఐటి సీట్ పోవచ్చు, ఎన్ఐటి సీట్ పోవచ్చు. 1 మార్కే డిఫరెన్స్. అవునా కదా? సో అందుకోసమని మిమ్మల్ని మీరు ఏం చేసుకోవాలా? ట్యూన్ చేసుకోవాలా. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళారనుకోండి, ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు కూడా వెళ్తున్నారు సోల్జర్స్గా. రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది కదా, ఏమంటారు వాటిని? ఇప్పుడు ఏదో జరుగుతుంది రిక్రూట్మెంట్. మార్నింగ్ ట్రైన్లో నుండి వస్తా చూశాను, మార్నింగ్ ఈవినింగ్. ఏంటా రిక్రూట్మెంట్? అగ్ని, అగ్నివీర్, అగ్నిపత్ కాదు, అగ్నిపత్ సినిమా. సరే, అగ్నివీర్లని కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద తీసుకుంటున్నారు. 3 ఇయర్స్కి 4 ఇయర్స్కి అట్లా కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద తీసుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళకి కూడా చాలా ఇది ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు కూడా వెళ్ళారనుకో, మిలిటరీకి వెళ్ళారనుకో, ఆ పాకిస్తాన్ వాడు కాలుస్తూ ఉంటాడు, ఒక్కొక్క నిమిషం ఆగి నేను బ్రేక్ తీసుకొని వస్తానంటాడు. సో ఈజీ ఎలా చేస్తారా? మీ ఇంట్లో దొంగ పడతాడు, అరే ఒక 5 నిమిషాలు ఆగు నేను రెడీ అవని అంటారా? సో యూ హ్యావ్ టు బి గెట్ రెడీ. అవునా కదా? సో ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది ఆల్మోస్ట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఎక్కువ మంది లేడీస్ వచ్చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎవ్రీ పోలీస్ స్టేషన్ దేర్ యూస్ టు బి లేడీ కానిస్టేబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లేడీ ఎస్ఐ, లేడీ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఉంటున్నారు ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్కి. సో వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారు, పలానా చోట మర్డర్ జరిగింది, విక్టిమ్స్ అంటే కల్ప్రిట్స్ పారిపోతున్నారు, నేరస్తులు క్రిమినల్స్ పారిపోతున్నారు అని అంటే, ఒక 5 నిమిషాలు ఆగండి నేను బ్రేక్ తీసుకోవాలా, టీ బ్రేక్ తీసుకొని బయలుదేరుతాను, అప్పటి వరకు వాళ్ళు అటు అటు తిరుగుతూ ఉండమనండి అంటే తిరుగుతూ ఉంటారా? యూ కాంట్ బి లైక్ దాట్. సో అందుకోసమనే గ్రాడ్యుయేషన్లో ఇవన్నీ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ మీకు మీరే ట్రైన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో కాబట్టి బ్రేక్ అని అటు ఇటు తిరగండి. ఇదంతా వచ్చింది దానికోసం, రైట్? 11:10కి అట్లా ఒక 5 మినిట్స్ బ్రేక్ ఇస్తాను, యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్. రైట్, ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నారమ్మా? ఈక్వల్ మ్యాట్రిసెస్. 2 matrices A and B are said to be equal if they are of same order and next equivalent matrices. Equivalent matrices. Equivalent matrices. What are equivalent matrices? Two matrices A and B two matrices A and B are said to be equivalent if one can be obtained from the other, if one can be obtained, if one can be obtained from the other, one can be obtained from the other by a sequence of row
రో comma column transformations by a sequence of row comma column transformations or both either row transformations or column transformations or both. One can be obtained from the other by a sequence of row transformations or column transformations or both. Okay, so by using the row or column transformations or both, what is not going to be changed? Rank is not going to be changed. Am I right or not? So what you can say, if two matrices are equivalent, they are of same order and their rank is same. Write it. That is if A and B are equivalent matrices, if A and B are equivalent matrices, then they are of same order same order and they have same rank. They have same rank. Don't write same order and rank. అంటే అప్పుడు ఆర్డర్ ఈక్వల్స్ టు ర్యాంక్ అవుద్ది. ఆర్డర్ 3/4 అనుకో, ఇప్పుడు ర్యాంక్ ఏమవ్వాలి? 3 అవ్వాలా, 4 అవ్వాలా, లేకపోతే ఏమవ్వాలి? 3 to అప్పుడు ఏదవుతుంది మనకు చెప్పలేంగా. దే మస్ట్ బి ఆఫ్ సేమ్ ఆర్డర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 3/4, same 3/4. Next, if its rank is 1, rank of B is also 1. They are of same order and their ranks are also same. Atla rayali sentence formation. Okay, if you write it in a confusing manner, you may write that 3/4 is equal to 1 like that, which is not correct. Clear amma? Right. Next, what are elementary matrices? Elementary matrices. Elementary matrices. If you are having 1 0 0 0 1 0 0 0 1, okay, I am applying only one row transformation equivalent to R12. What you can write? You just write this in the 0 1 0 1 0 0 0 0 1. Next, C12, interchanging first and second columns. What you are getting? 0 1 0 1 0 0 0 0 1. Next, R1 plus KR2. Whatever first we have written, in that row only you have to do the transformation. So R1 plus there 1 plus K into 0, that is 1. 0 plus K into 1, K 0 0 1 0 0 0 1. ఈ లాస్ట్ ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? చేతండి. ఎవరికి అర్థం కాలేదు చేయత్తాలి త్వరగా. ఇప్పుడు చెప్పండి. R1 అంటే ఇది కదమ్మా, R1 రో 1. రో 1లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి
సెకండ్ ఎలిమెంట్కి కేతో మల్టిప్లై చేయండి. 0 ఇంటూ కే ప్లస్ 1. ఓకే, 0 ఇంటూ కే ప్లస్ 1. మొబైల్స్ సైలెంట్లో పెట్టేయండి అమ్మా. మీరంతా చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్, ఐ నో that you will be getting the calls very frequently. If every mobile rings once, then the entire time will be is not going to be enough. ఓకేనా? అది పైన పెట్టు బాక్, మళ్ళీ పడుద్ది, కింద పెట్టు. రైట్. సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై కే. కే ఇంటూ 0, 0 ప్లస్ 1. So what do you have got? 1. Next, this second element is multiplied by k. K into 1 plus 0. What do you have got? K. Second element is multiplied by k. K into 0 plus 0. What is it? 0. No change in the second and third rows. So R1 plus KR2 means you have to do that transformation only in the first row. First ఏదైతే ఉందో ఆ రోకే మీరు చేయాలి. They won't be given R1 implies. మామూలుగా R1 implies అని రాస్తాం కదా, that's not required. Whatever the row that you are writing, either the row or the column. Okay, right, equivalent to C1 plus KC2. Can you write? Amma, C1 plus K into C2. K0 plus 1, 1. K plus 0, K. It is 0. What is next? 0, 1, 0, 0, 0, 1. Amma, this one, this one, this one, this one. All are elementary matrices. What are elementary matrices now? A matrix obtained from a unit matrix or identity matrix by a row, not sequence of rows. A row or column transformation. ఏదైనా ఒక రో కానీ ఒక కాలం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కానీ జరిగిన మీదట వచ్చే ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఏమంటావు? ఎలిమెంటరీ మ్యాట్రిక్స్ అంట. రైట్ డౌన్. A square matrix obtained from an identity matrix. A square matrix obtained from an identity matrix by a row or column transformation by a row or column transformation. Is known as elementary matrix. Elementary matrix. Okay, elementary matrix ante malla adi good, because we are getting it from where? Identity matrix. Identity matrix ante square matrix e kada. So that's why I have started with a square matrix obtained from identity matrix by a row or column transformation is known as elementary matrix. Okay, only one row or one column, that's enough. Not many more, not a sequence. Right? Next. So elementary matrices, equivalent matrices, equal matrices. These are the differences, right? Now important similar matrices, we will discuss that later. Okay, so for similar matrices we need to discuss eigenvalues, eigenvectors. So in the second unit we will discuss that elementary matrix.
And again, in the second unit, we will discuss the conjugate matrix or complex matrices, Hermitian matrix, Q Hermitian matrix. In the second unit, we will discuss, as well as the unitary matrix. Okay, right. So again, based on this elementary matrix, we can write two simple results. Write down. Result 1. Result 1. Result 1. Here, listen, Amma. If you are having a matrix capital A of order m by n by pre-multiplication, pre ante, what is the meaning of pre? Already we have done PAQ equals to IR 0, 0, 0. P is pre-multiplied. Pre means before. Okay, post multiplication means after. Post multiplication means after. So now here, if you are having an elementary a square matrix 1, 2, 3, 4, okay, it's a square matrix 1, 2, 3, 4, let it be 2 by 2. Now by pre-multiplying an elementary matrix, pre-multiplication of elementary matrix means 1, 0, 0, 1. I'm going to do R12. If you do R12 here, what you are getting, Amma? R12, 0, 1, 1, 0. Is it okay? This is an elementary matrix. By doing pre-multiplication, what you are going to get? Pre-multiplication, what you are going to get? Huh? 0, 1, 0 into 1, 0 into 1 plus 1 into 3. Next, 0 into 2 plus 1 into 4. Good. Next, 1 into 1 plus, good. Next, 1 into plus, what you have got? Amma, this is 3. So what is the row transformation we have done? R12. What you are going to get here? 1, 2, 3, 4. Okay. Have you got the same row transformation or not? No, no. Amma, 3, 4 పైకి వెళ్ళింది, 1, 2 కిందకు వచ్చింది. అదేనా కాదా? So what you can say? Pre-multiplication of an elementary matrix to the given matrix results the corresponding row transformation in the given matrix. Once again, pre-multiplication of an elementary matrix to the given matrix results. What it results? The corresponding row transformation in the given matrix. Got it or not? Write down. First write the sentence, then this one. The pre-multiplication of an elementary matrix of an
elementary matrix to the given matrix to the given square matrix, because elementary means it's a square, to the given square matrix. Results results uh, results what? The same row transformation, or elementary transformation in the given matrix. In the given matrix. అమ్మా ఇక్కడ ఏదైతే చేస్తారో అదే వస్తుంది ఇక్కడ. Okay, whatever the transformation that you have done, the same thing is going to be obtained in the given matrix. That's enough. Next, 1, 2, 3, 4. Next result, amma. The post multiplication, this is C12. Post multiplication of an elementary matrix, post multiplication of an elementary matrix to the given matrix results the same transformation in the given matrix. Same transformation in the given matrix. So this, if you do the multiplication, it is 2. Next 1. Next 4. Next 3. I think you know better about this multiplication of matrices. Everybody knows this one or not? Anybody require the explanation regarding that multiplication? Anybody required? If you want it, you just raise the hand, I'll explain. Is it clear? Right. So have you got the same C12 or not? Amma, iduna that boy. Antena kada? Say yes or no? Right. The same transformation. Clear? That's about the properties or the results based on the elementary matrix. Okay. So we have known about now equal, equivalent, and again elementary matrix. Let me give you a problem related with just finding the rank of the matrix, and afterwards we'll discuss some more related how to convert. Already I think many more problems you have done it in the last week. So again, if you want one or two, we will discuss, and afterwards we will move on to the next one. Okay. So let you write one problem. Find the rank of the matrix. Find the rank of the matrix A equals to Aij of order n by n, one less than or equal to I comma j less than equal to n, and n greater than or equal to 3. N greater than or equal to 3.
and AI is equals to I into Z is equals to I into Z. ఓకే, మీరు ప్రోగ్రామ్స్ అంతేనా? అంతేగాని 1 2 3 4 5 6 7 8 9 రాస్తానంటే కుదరదు, అట్లా ఇవ్వరు. విల్ బి గివెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద నోటేషన్ ఫామ్. The things based on this notation form, you can easily do it. You can easily remember that forever. Okay, so this is standard procedure. Graduation, post graduation, research, వీటిలో ఈ విధంగానే చేయాలి. Of course, this is one of the previous gate examination problem. Note down. If you want, you just write blank options 0 1 2 3. Now you are preparing not only for the academics but also for the gate simultaneously. Do remember, గేట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నామంటే దేనికి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టు? ఇస్రోలో జాబ్ చేయడానికి, లేకపోతే డిఆర్డిఓలో జాబ్ చేయడానికి. వాట్ ఈజ్ ఇస్రో అమ్మా? ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకేనా? ఎక్కడన్నా జాబ్ చేస్తాము అని అంటే ఏంటంటే కనీసం ఇటువంటి చెప్తారు, ఇస్రో లేకపోతే డిఆర్డిఓ. వాట్ ఈస్ డిఆర్డిఓ? రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, రైట్. మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇంకా డిఆర్డిఓ రాలా. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఇస్రో ఉంది. ఎక్కడుంది? శ్రీహరికోటలో ఉన్నది. రైటా? చంద్రయాన్ చేసిన వాళ్ళే కదా. వాళ్ళు చేసిన వాటిల్లో హాల్ వాళ్ళకి ఒక పార్ట్ ఇచ్చారు, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్. అందులో మా క్లాస్మేట్, ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్మేట్, వాడి తర్వాత ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళాడు. సో తను హీ వర్క్డ్ యాజ్ మేనేజర్ కేటర్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు. సో ఒక షీల్డ్ అంటే మన వాతావరణం మారొద్దు కదా. ఎక్కడి నుంచి? భూమి మీద నుంచి స్పేస్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఏమవుతాయి? వాతావరణం మారిపోతూ ఉంటుంది. మారిపోయినప్పుడు ఆ షీల్డ్ ఉంటుంది కదా, కవరు. ఇంజన్ వెళ్ళాలి కదా, లోపల వస్తువులన్నీ పైకి వెళ్ళాలి కదా. వెళ్ళేటప్పుడు కవర్ని డిజైన్ చేసే దానిలో అతను వాళ్ళ టీం కూడా ఒక పార్ట్గా వర్క్ చేశారు. ఓకే, సో హాల్, హిందుస్థాన్ ఏరో, వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఇస్రో అంటే ఇస్రో ఒక్కళ్ళే చేయరు, అందరికి పంచి పెడతారు ప్రాజెక్ట్. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి చేయాలి. సో మెయిన్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చి ఇస్రో. హిందుస్థాన్ ఏరోనాట్ సీడాక్ తెలుసమ్మా కంపెనీ మీకు? గవర్నమెంట్ వాటిల్లో మీకు మినిమం వాటి లాగా ఉండదు. మీరు గోల్ ఏంటి, మీ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఇవి చెప్పండి కనీసం. బార్క్ తెలుసా? బార్క్, బాబా అటమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్. బాబా అటమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్. బార్క్ వాళ్ళు బాగా టఫ్గా తీసుకుంటారు. ఎందుకని? అటమిక్ ఎనర్జీ అని అంటే చాలా సెన్సిటివ్ పార్ట్. ఈరోజు తారీఖు ఎంత? ఆగస్టు 9న ఏం జరిగిందో తెలుసా? ఆగస్ట్ ఏం జరిగిందో తెలుసా? 1944 45 అన్నారు.
See, if we have given the matrix like this, let us consider for n equals to 3. For n equals to 3, a equals to ma a i's kada. So that means a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. So this is equals to what now? What is Aij? Aij equals to I into j. A11 equals to 1 into 1. 1. 1 into 2. 1 into 3. 2 into 1. 4. Minimum for 3 by 3. Okay. Now, in order to find the rank of it, I am going to use reduced row echelon form. No determinant. We are using either echelon form or normal form. Normal form takes time. Okay, echelon form. Reduced row echelon form. That means what we have to do, make these two zeros in the first step using the first row element. Okay, so how you can make those two zeros? Equivalent to R2 implies R2 minus 2 R1. Okay, 1, 2, 3. No change in the first row. 2 minus 2, 0. 4 minus 4, 6 minus 6, 0. What is R3? R3 minus, good. So what you are getting now? 0. Okay. It is in the upper triangular form. This is, we call it as echelon form. Okay. So how many non-zero, non-equivalent rows are there? Only one. What is the rank? 1. That's enough. Even for 3, even for 4 also, 5, 6, n greater than or equal to 3. Where n is any integer greater than or equal to 3. What is rank, Amma? That's enough. Got it or not? Yes or no? Write it, note down. ఏం చెప్పానమ్మా బ్రేక్ ముందు? ఒక పెద్ద అణు విధ్వంసానికి ఎంత యురేనియం కావాల్సి వచ్చింది? 0.5 grams. దట్స్ ఇనఫ్. వాళ్ళు 500 కిలోగ్రామ్ పేలోడ్స్ పెడితే అందులో ఎంత ఉపయోగపడింది? 0.5. అటువంటి కొన్ని వేల కిలోల పేలోడ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. ఎక్కడ? మీ కాకినాడ పక్కనే ఉన్నాయి. ఏంటి అంటున్నారు? సి, మీకు తెలియకుండా మనకి ఏమంటారు,
ఇండియన్ ఓషన్ ఉందా? తెలుగులో ఏమంటారు? భారత సముద్రం. ఓ నాయనో, మీరు మామూలు వాళ్ళు కాదు. ఏమ్మా, ఇండియన్ ఓషన్ అంటే భారత సముద్రం. ఏంటది? హిందూ మహాసముద్రం. అరేబియన్ సీ ఉందా? ఇటువైపు ఏముంది? బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఇటు మొత్తంలో ఇటు మొత్తంలో ఇండియన్ సబ్మెరైన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. కాకినాడ పక్కనే కదా బీచ్. లోపల ఒక ఫ్యూ కిలోమీటర్స్కి లోపల సబ్మెరైన్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. మనయే కాదు, మన ప్లేసులని కూడా వాళ్ళ స్థావరాలుగా చేసుకొని అమెరికన్స్ ఉంటారు, రష్యన్స్ ఉంటారు, చైనా వాళ్ళు ఉంటారు. కొన్ని 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 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ఓషన్స్లో తిరుగుతూ ఉంటారు సబ్మెరైన్స్. వాటిలో ఆల్రెడీ ఏమంటారు, చాలా మిజైల్స్ వాటిలోనే నిక్షిప్తమై ఉంటాయి. వాటిలో ఎన్ని అటామిక్ పవర్ ఉన్నటువంటి మిజైల్స్ ఉన్నాయో తెలియదు ఎవరికి, ఎన్ని ఆటం బాంబ్స్ ఉన్నాయో కూడా తెలియదు. ఓకే, సో వాటిని కొన్ని కొన్ని అంటే తెలియకుండానే వాళ్ళు బంప్ చేసి పెట్టేస్తారు, మొత్తం తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో నవ్ డేస్ ద సూపర్ పవర్ ఏదంటే, ఎవరికి ఎక్కువ అటామిక్ పవర్ ఉంటే వాళ్ళు సూపర్ పవర్ అంటారు. ఇరాన్ మీద ఇజ్రాయెల్ దాడి చేసింది కదా, ఎక్కడ చేసింది? ఇరాన్ మీద ఇజ్రాయెల్ అంటే గాజా అంటున్నారు. ఇజ్రాయెల్ పక్కన ఉండేటువంటిది గాజా. గాజా ఈజ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ located in Palestine. Palestinians are saying that Israel is theirs, but it is not like that. Israelis are claiming that they have the ancient history from thousands years. వేల సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళకి హిస్టరీ ఉంది, వాళ్ళకి దేశం ఉంది అంటారు. కానీ ఇస్రాయెల్ దేశం ఏర్పడింది ఎప్పుడంటే 1920s 30sలోనే ఏర్పడింది. ఓకే, అంతకుముందు పాలస్తీనా ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉంది. పాలస్తీనా వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఇస్రాయెల్ మాది అని అంటారు. ఇస్రాయలీలు ఏమంటారంటే మాకు వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది, అది మాది అని అంటారు. ఓకే, అది వాళ్ళ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్కి సపోర్ట్గా ఇరాన్కి వ్యతిరేకంగా ఇజ్రాయెల్కి సపోర్ట్గా అమెరికన్స్ ఇరాన్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ మీద దాడి చేశారు. అర్థమైందా? యురేనియం ఎక్కడైతే అవి ఉన్నాయో, నిక్షేపాలు ఉన్నాయో, వాటిని స్టోర్ చేసి పెట్టారో అక్కడ వాటి మీద దాడి చేశారు ఎవరు? అమెరికన్స్. అది అసలు వాస్తవ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు రష్యా ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ అటామిక్ ఎనర్జీ ఉంటుందో, అటమ్ బాంబ్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు సూపర్ పవర్. అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? అది. సో వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయంట అమెరికన్స్ దగ్గర? సుమారు 8000 అటమ్ బాంబ్స్ ఉన్నాయి. రష్యన్స్ దగ్గర కూడా అంతకన్నా కొంచెం ఎక్కువే ఉన్నాయి. సో అందుకని దే ఆర్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ పవర్స్. ఇండియన్స్ దగ్గర ఫ్యూ హండ్రెడ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర కూడా. ఏమ్మా ఏంటి రష్యన్స్ అంటున్నారేంటి? రష్యా వాళ్ళ దగ్గర యాక్చువల్గా ఎక్కువ ఆటం బాంబ్స్ ఉన్నట్టుగా రికార్డ్స్ చెప్తున్నాయి. అది ఓకే. సో వాళ్ళ జోలికి వెళ్తే ఏమీ కాదు, జస్ట్ సింపుల్గా కొన్ని తరాల పాటు ఇబ్బంది పడుతూ ఉండాలి జపాన్ వల్ల. మీరు అంతా అటువంటి వాటికి రీసెర్చ్ చేయాలి. అటువంటి వాటికి రీసెర్చ్ చేయాలి అని అంటే మైన్యూట్ పార్ట్స్ని కూడా మీరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి. అవునా కదా? సే ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఒక స్పేస్ రీసెర్చ్కి శాటిలైట్ ఏదైనా వెహికల్ వెళ్తుంది అని అంటే పిఎస్ఎల్వి అంటారు. వాట్ ఈస్ పిఎస్ఎల్వి? పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్. ఓకే, సో పిఎస్ఎల్వి ఆ వెహికల్స్ వెళ్ళాలి అని అంటే ఒక చిన్న నట్టు ఊడిపోతే చాలు, ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, కొలాప్స్ అయిపోతుంది. ఆ చిన్న దాన్ని కూడా ఊడకుండా డిజైన్ చేయడము, ఉన్న చిన్న వాటిని కూడా ఒక మిస్టేక్ ఉంటే దాన్ని కనిపెట్టడము, అది మీ బాధ్యత. అర్థమైందా? కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు చేయాల్సిన బాధ్యత అది. సో వాటిని ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే వాటిని కనిపెట్టాలి, రెక్టిఫై చేయాలి, ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎక్కడ ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా కానీ మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? సో అటువంటివి చేయాలి, వాటికి వెళ్ళాలి. అంతేగాని ఐబిఎంకో లేకపోతే
ఇన్ఫోసిస్కో, టీసీఎస్కో, ఇంకో దానికి వెళ్ళి క్లర్క్ జాబ్ చేయడం కాదు. క్లర్క్ జాబ్ అంటే ఏంటి? ఎవరో ఇస్తారు, ఆ ఇచ్చిన వాటిని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం, ప్రోగ్రామ్ రాయడం. అంటే ఏంటి? టైపిస్ట్ పని. అటువంటివి కాదు చేయాల్సింది. అర్థమవుతుందా? సో యూ నీడ్ టు use your intelligence to work with the projects like the projects which were designed and implementing in ISRO, DRDO, అటువంటి వాటికి మనం చేయాలి. కరెక్టేనా ఏమా? ఇంతకుముందు ఇంత టెక్నాలజీ లేదు. ఇప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ ట్రేడ్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి అని అంటే డిఫెన్స్ సిస్టంలోనే ఎక్కువ జరుగుతాయి. బడ్జెట్లో కూడా, దేశ బడ్జెట్లో కూడా ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటుందంటే డిఫెన్స్కి ఎక్కువ బడ్జెట్ ఇస్తారు. యుద్ధం ఒక రోజు జరిగిందంటే కొన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు అవుద్ది ఒకరోజు యుద్ధానికి. సో అంటే అంత ఖర్చు ఎక్కువ పెట్టాలి. సో మీరు అక్కడ ఎక్కువ ఉన్నారనుకోండి, అక్కడ వర్క్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ బి వాల్యూడ్ అండ్ యూ విల్ బి రివార్డెడ్ సైమల్టేనియస్లీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రపోర్షనేట్లీ. అంతేగాని 25,000 30,000కి పనిచేస్తామని చెప్పకండి. ఎవరైనా వచ్చి ఇన్ఫోసిస్లో జాయిన్ అవుతావా, టీసీఎస్లో అంటే మాకు అవ్వద్దు, వేరే కంపెనీలు ఉన్నాయని చెప్పండి. ఏమేంటవి? మినిమం ఇస్రో, డిఆర్డిఓ, సీడాక్, లేకపోతే ఇంకేంటి హాల్, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్. దెర్ ఆర్ సెవరల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద ఎనర్జీ అండ్ మోర్ ఓవర్ ద డిఫెన్స్. ఇప్పుడు హాల్ ఉందనుకోండి, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్. సో ఇట్ డిజైన్స్ మోర్ డిఫెన్స్ యాక్టివిటీస్. అట్లాగే డిఆర్డిఓ ఉందనుకోండి డిఫెన్స్కి, ఇస్రో ఉందనుకోండి రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్కి, స్పేస్ రీసెర్చ్కి. అట్లాగే పవర్ ఎనర్జీ సెక్టార్ ఉన్నది, ఎన్టీపీసీ, ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్. వీటన్నిటిలో కూడా మీకు జాబ్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ గెట్ దోస్ త్రూ ది గేట్ ఎగ్జామినేషన్. గేట్ 75% స్కోరు, 25% దే విల్ కండక్ట్ ది సపరేట్ ఎగ్జామ్. బాబా అటమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్, రెప్యూటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో మనం పనిచేయడానికి ఇష్టపడాలి, ఇప్పటి నుండే ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, అందుకోసమని మమ్మల్ని పిలిపిస్తున్నారు. మీరు ఏదో బీటెక్లో మార్కులు తెచ్చుకోవాలా, పోయి ఇన్ఫోసిస్లో టైపిస్ట్ జాబ్ చేయాలా, వీటికి కాదు. సో దే ఆర్ వెరీ లెస్ జాబ్స్. సో ఒకవేళ కావాలి అనుకుంటే తర్వాత చేయొచ్చు. ఇప్పుడు వీటిల్లో చేశారనుకోండి, నెక్స్ట్ టెస్లా కంపెనీ లాంటివి చాలా ఉన్నాయి. ఎవరిది టెస్లా? ఎవరిది? స్పేస్ ఎక్స్ ఎవరిది? సో అటువంటి కంపెనీల్లో దే విల్ ఆఫర్ క్రోర్స్ అండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ పర్ యానం. సంవత్సరానికి అంత ఇస్తారు. అర్థమవుతుందా? సో అంత పెద్ద ప్యాకేజెస్ వస్తే అప్పుడు దెన్ యూ జస్ట్ ప్రిఫర్ దెమ్. అంతేగాని ప్రైవేట్ సెక్టార్కి చిన్న వాటికి వెళ్ళకూడదు. ఓకే, సో మీ మైండ్ సెట్ని వాటికి ప్రిపేర్ అవ్వను. ఏమ్మా, ఇప్పుడు ఆమె ఎవరు? సునీత విలియమ్స్ స్పేస్లో ఎన్ని వారాలు ఉండటానికి వెళ్ళింది? జస్ట్ 2 వీక్స్. 2 వీక్స్కి వెళ్ళి ఎన్ని నెలలు ఉన్నది? 9 months ఉన్నది. అర్థమైందా? మరి ఎంత అది? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? పాసిబుల్ అయింది. షీ మేడ్ ఇట్. మీరు కూడా మరి ఆమెకు లాగానే కదా. సో షీ వాజ్ ఆల్సో లెర్న్ లైక్ యూ అండ్ స్టడీడ్ అండ్ డిడ్ ద రీసెర్చెస్ అండ్ షీ హెస్ డన్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ లైక్ యూ పీపుల్. మీరు కూడా కావచ్చు. సునీత విలియమ్సే అవ్వాలని లేదు, అంటే స్పేస్కి వెళ్ళి ఉండాలనే లేదు. తను స్పేస్లో ఉన్నది అని అంటే బ్యాక్ ఎండ్ చాలామంది పనిచేశారు. ఓకే, సో యూ కెన్ ఆల్సో బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. వాటికి మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? సో వాటన్నిటికి ఇవి కావాలి ముఖ్యం. నెక్స్ట్ ర్యాంక్ గురించి రాయండి కొన్ని ప్రాపర్టీస్. we write some properties related with rank, and then we'll go for system of solutions of system of linear, homogeneous and non-homogeneous equations.
Let A equals A is of order m by n. Fine. Let A equals to A is a of order m by n. The rank of capital A is denoted by row of A. Of capital A is denoted by row of A. It is less than or equal to minimum of m comma n. Minimum of m comma n. Okay. Okay, thank you. Minimum of m comma n. Okay. See amma. Manaki, suppose this is equals to 3 by 4. What will be the rank amma? Maybe 0 or 1 or 2 or 3, not 4. Okay, among those two, whatever the minimum, that may be the rank or less than that. Okay, next. Suppose if you are having A equals to 1001, B equals to 1000. Tell me what is rank of A? What is rank of A? 2. చూడగానే చెప్పాలి. That's why I am giving such kind of examples. What is rank of B? Rank of B is 1. Good. What about A plus B? A plus B. Add the similar elements. 2, 0, next 0. So what is rank of A plus B? So what relation that you can write among these two? Yes? Can you say some relation here? Rank of A plus B. Rank of A plus B is equal to rank of A plus rank of B. Na? Rank of A. So if you want, I'll give you another one. If A equals to 0, 0, 0, 0, B equals to 1, 0, 0, 0. Tell me what is rank of A? 0. What is rank of B? 1. Okay. Tell me now what is A plus B? 1, 0, 0, 0. What is rank of A plus B? Rank of A plus B is equal to, tell me what is the relation now? Rank of A plus B equals to rank of A plus rank of B. Na? But it is not like here. Rank of A plus B is equal to maximum of rank of A comma rank of B. A why not this one? Just take anything else. If you take both the null matrices, okay, rank of A is 0, rank of B is 0. Maximum among those two is nothing but 0. Here rank of A is 2, rank of B is 1. What is rank of A plus B? Is it the maximum among those two or not? So here, is it the maximum among those two or not? Say yes or no. Note down. Note down and write it.
Write the examples. You should learn everything with examples and also from the basic concepts. You should not by heart the things. Have you written or not? అయినా రాస్తారా? Finished? Right. Next, I'll give you one more example. If A equals to 1, 2, 3, 4, B equals to 1, 0, 0, 0. What is rank of A? Rank of A? 4 minus 6, so this is not equal to 0. What is rank of B? 1. So what you can write? Rank of AB. What is AB? Tell me what is A into B? Amma, I'm doing the multiplication of A and B. 1 into 1 plus 2 into 0. 1, 1 into 0, 2 into 0, 0. Next, 3 into 1, 4 into 0, 3. 3 into 0, 4 into 0. Okay. What is the rank now? Oh my God. Rank 2 na? Huh? Can you make this one 0 using the first row? Say yes or no? Huh? Then what is rank of AB? Rank of AB is equal to, what is it? So rank of A is 2, rank of B is, then rank 2 na, AB rank. ఎంతమంది 1 అంటారు, ఎంతమంది 2 అంటారు చెప్పండి అమ్మా? 1 So you can make this 0 by using R2 minus 3R1. Okay. So number of non-zero, non-equivalent rows in the reduced row echelon form is only 1. Reduced row echelon form lo ఎన్ని ఉన్నాయి? Only one non-zero row unnadi. Hence its rank is 1. So what is rank of AB? 1. Okay. Next.
Let me give you one more example. If A is 1, 2, 3, 4, B is 0, 0, 0, 0. What is rank of A? Rank of B. What is AB? What is AB, Amma? 0, 0. Rank of AB is? What is rank of AB? 0. Okay. So what you can say about it? Rank of AB equals to? Rank of AB equals to? Yes? Minimum of rank of A, comma. Note down. Just write this property and take those two examples. This is one example, that is another one. Make it quick. Have written or not? Write the next property. Rank of A equals to rank of A transpose. రాయండి అది ముందు ఇది రాసారా లేదా? First example, A equals to 1, 2, 3, 4, B equals to 1, 0, 0, 0. Rank of A equals to 2, rank of B equals to 1. Do the multiplication. AB equals to 1, 0, 3, 0. Now rank of AB equals to 1. టూ ఎట్లా అవుతుందమ్మా? 3ని 0 చేయమని చెప్పినాక. You need to find the rank of it. Rank of AB equals to 1. మా ఎంతమందికి కనపట్టలేదు ఇది నేను రాసింది? గుడ్. మీరందరూ ముందుకు వచ్చి కూర్చోవాలి. ఇదంతా ఖాళీయే కదా? ఏం చేస్తున్నారు వెనక్కి కూర్చొని? నెక్స్ట్, let A equals to 1, 2, 3, 4, B equals to 0, 0, 0, 0. Rank of A equals to 2. Rank of B equals to, what is it? What is rank of B? 0. Rank of null matrix is 0. Okay. Now A into B equals to 0, 0, 0, 0. Okay. So rank of AB equals to 0. So what is the conclusion? Rank of A into B equals to minimum of rank of A into rank of B, provided their multiplication is possible. Write the note. Provided their multiplication is possible.
Next, fourth property, rank of A equals to rank of A transpose. This you know better. Listen. Already 1030. What is the rank of it? 1. How it is? If you write the transpose of it, 1300. That first column becomes first row. Okay? Second column becomes second row. Only one non-zero, non-equivalent row. So therefore its rank is 1. Got it or not? Say yes or no. అమ్మా ఈరోజు వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది చేయొద్దండి? ర్యాంక్ గురించి అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? సే ఎస్ ఆర్ నో. అర్థం కాని వాళ్ళు చేయొద్దండి. అర్థం కాని వాళ్ళు చేయొద్దండి అంటే కొంతమంది ఇట్లా ఎత్తుతున్నారు, కొంతమంది ఇట్లా ఎత్తుతున్నారు. సో దట్స్ నాట్ ద వే. కరెక్టే చెప్పాలా, అవునా కాదా? Is it okay? So we do some more things. Based on the rank, we have to discuss the solution of system of equations. Before that, we do some simple problems. Okay, write down. Two matrices A and B are given below. Please write. Two matrices A and B are given below. If A equals to PQ RS, B equals to P square plus Q square, PR plus QS, PR plus QS, R square plus S square. If the rank of matrix A is n, if the rank of matrix capital A is capital N, the rank of matrix B is the rank of matrix B is, I'm giving you the options also, n by 2, n minus 1, n to n. మా ర్యాంక్ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి ర్యాంక్ అనుకోమంటాం. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, either in the normal form or echelon form, whatever it may be. You can apply, what you can apply? Row transformations. You may convert it into row echelon form, or you can, what you can do? Apply both row and column transformations, and you may convert it into normal form. చెప్పాను కదా నార్మల్ ఫామ్. సో దానిలో కన్వర్ట్ చేసి చేయడము ర్యాంక్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. దెన్ వాట్ యూ కెన్ సే హియర్, యూ హ్యావ్ గివెన్ A and B. సో వాట్ ఈస్ B? It is just like P square plus Q square. Now the most important observation is, if you write A transpose, what is A transpose? PQ RS. Okay. If you write A into A transpose, what it is?
PQ RS into PQS. What is it now? P square plus Q square. So in B, we are having some P square plus Q square, R square plus S square. So then you just try to write A into A or A into A transpose like that. We have only two options, A into A or A into A transpose. Okay, that observation gives you the marks here. That's enough. I have written directly A transpose and I'm multiplying with A into A transpose. What you are getting? P square plus Q square. Next, PR plus QS. Again, PR plus QS. Next, R square plus S square. So when A is given, now we need to observe whether B is in the form of A square, A cube, or otherwise A into A transpose, or A into A inverse, like that. Okay, so that you need to observe. Then you can say what is A into A transpose? A into A transpose is nothing but what, Amma? This is equals to B. We have asked to find the rank of the matrix B. So what you can do? What you can do? Rank of B equals to rank of A into A transpose. What I said? Rank of A. Rank of AB. Minimum, maximum, చూడాలా. This is equal to ఏమా ఇప్పుడే రాసాము మినిమం అంటున్నారు. మినిమమా చూడాలి. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏబి మినిమమేనా? ఓకే, సో రైట్ డౌన్ నౌ. Rank of A into A transpose equals to minimum of rank of A comma. Good. So minimum of what is it? What is rank of A? N already given. N comma N. What is it now? N. So rank of B is N. Clear or not? So that AB or that one, that matrix B, if you can express in terms of A transpose, A into A transpose, or A into A inverse, something is there. So if you observe it, then you can write the rank of B very easily. Okay, finding rank is direct, that is in your academics. This is in GATE, that is the difference. Little bit of observation gives you the marks in the GATE and leads you to repeated jobs in the public sector undertaking companies. Okay, say yes or no. That observation is very important. That's what you have to do it. Not only finding the direct rank by the echelon form or the normal form, but simple application. So for all the people, those who are absent yesterday or before classes, so I'll give you one more problem to find the rank based on the echelon form. Write down that. Find the rank of the matrix. I think some of you might have done it previously, but even though
యూ జస్ట్ డూ ఇట్. ఒకవేళ చేసినా కానీ చేయండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అర్థమైందా? ఫైండ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Do it. Don't do the answers in the extended form. మనకి ఇచ్చారు కదా అని చెప్పి ఓ సాధియొద్దు. ప్రాబ్లమ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏమైనా సింపుల్గా చేయగలిగితే చేయండి, ఆ తర్వాత 1 or 2 స్టెప్స్లో ఆన్సర్ రాయాలి. అంతేగాని ఇచ్చారు కదా అని అదే పనికి సాగదీయొద్దు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 4/4, minimum 3 steps required. Maximum, at most 3 steps. At most 3 steps. Maximum 3 steps, not more than that. Yes, Amma? Any observation? Any observation? ఏం లేదా? రమ్మను, ఆమె రమ్మను, యూ డోంట్ లెట్ హర్ కమ్. ఏమన్నా చెప్పండి అమ్మా త్వరగా. మీరేం చెప్పరా? ఏం చెప్పరా? సి, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. అమ్మా 11 - 6 ఎంత? ఓకే, 11 - 6 5 వచ్చింది. అట్లాగే అగైన్ 16 - 6 ఎంత వచ్చింది? ఓకేనా? సో వాటిని చేయండి, ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ యూ జస్ట్ అప్లై దమ్, then later on you can do the answer very easily within 1 or 2 steps. So R3 implies R3 minus R2. 5, 6, 7, 8. Next 6, 7, 8, 9. R3 minus R2. What is it? 11 minus 6. What am I? 5. 5. Again. Okay. R4 minus R2. What it is? 10. Okay. So equivalent to R3/5, R4/10. What do you have got? 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది కూడా తీయొచ్చా ఏమ్మా? R2 implies R2 minus R1. 5, 6, 7, 8, 1, 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 1.
What is the next? You can make these 3, left these 2 zeros. Can you do it or not? Yes or no? What is it? R3 implies R3 minus R4 implies R4 minus R2. If you are doing the row transformation with respect to one row, don't do the transformation the same step. అదే స్టెప్లో మళ్ళా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయకండి. దాని దృష్ట్యా మిగిలిన వాటిని రెడ్యూస్ చేయండి. With respect to that row, try to reduce the remaining rows. Okay? So what do you have got? 5, 6, 7, 8. This one is 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Yes, tell me now. How many non-zero, non-equivalent rows are there? How many? Huh? If you want, you can make this one also 0. It is not at all required even though. How you can make this one as 0? R2 implies 5 R2 minus R1. What is it? 5, 6, 7, 8. This one is 0. 5 minus 6 minus 1 minus 2 minus 3. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Okay. So now it is in echelon form with 2 non-zero, right? This is in row echelon form with 2 non-zero, non-equivalent rows. With 2 non-zero, non-equivalent rows. With 2 non-zero, non-equivalent rows. Got it or not? So what is the rank now? The rank is 2. The rank is 2. So already you have done many problems on the rank related with the normal form and all the other things. Okay. So no need to discuss those again. So in the next coming week, madam will make you to practice the previous questions on those. Okay. Some more I think you have done it because so many people came early after celebrating Varalakshmi Vratam, second Saturday, and 3 months of complete holidays. You people are enjoying April, May, June, July, 4 months, and 1 more week in August. Okay. So after completing 4 months, 1 week holidays, people came very slowly, and some people are just walking like tortoise, but they will reach. But even after 1 week or 2 weeks also, for those people also, will make you to prepare for the examination, both academics as well as the competitive exams. Don't worry about it. Okay. But you people need to do much more practice. అమ్మా ఒక ప్రాబ్లంని ఒకసారి చేస్తే తప్పులు లేకుండా చేయొచ్చేమో, లేకపోతే there may be few mistakes. If you do it for 3 times, there's possibility of getting very less mistakes. 5 times, maybe no mistakes. 6 times, 7 times, the problem you can do it within 2 minutes or less than 1 minute. That makes you more perfect to write the competitive exams. Okay. And you can understand the problem. అందులో మనకి ఏమి ఇచ్చారు, ఏం చేయాలనేది బాగా అర్థం చేసుకొని చేయడానికి
మీకు బాగా వీలవుతుంది. ఓకే, రైట్ నౌ రైట్ డౌన్ ఫైండింగ్ ది solutions of finding the solutions of system of non-homogeneous linear equations. Non-homogeneous linear equations. Okay, so first we will go ahead based on the rank. Okay, that is Gauss elimination, which includes only the reduction into row echelon form. Okay, Gauss elimination includes only the reduction into row echelon form. Gauss Jordan method includes reduction into normal form. So first basically we discuss about the Gauss elimination method. Okay, row echelon form. So here you may be knowing or you may be writing for 3 equations or 4 equations or 5. But in general, I'll write it. Write down. Consider the system of linear equations a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 plus so on plus a1n xn equals to k1. a21 x1 plus, keep on writing, a22 x2 plus a23 x3 plus so on plus a2n xn equals to k2 and so on. am1 x1 plus am2 x2 plus am3 x3 plus so on plus amn xn equals to km. First asla ee system ni etla rayali, we need to remember that. And why you are calling it as system అంటే రెండు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని సిస్టమ్ అంటారు, అవునా కదా? సో ఇప్పుడు మన కాలేజ్ ఉంది, కాలేజీలో ఎంతమంది ఉంటారు? నాన్ టీచింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఒక 50 మంది పైన ఉంటారు ఎంప్లాయీ, అవునా కదా? అట్లాగే టీచింగ్లో ఇంకొక 50 మంది పైన ఉంటారు, మొత్తం ఒక 100 మంది ఉన్నారని అనుకుందాం. సో దాన్ని సిస్టమ్ అంటారు. ఇఫ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ 2 or more than 2 elements in that which is involved, we call it as a system of linear. Why we are calling it as linear? All variables ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? How many? All are having only power 1 maximum. వాటి యొక్క ఎక్స్పోనెంట్ లేకపోతే పవర్ అనేది ఓన్లీ 1 ఉన్నది, మాక్సిమం 1 పవర్ ఉంటే వాటిని లీనియర్ అంటారు.
Okay, linear equation x plus y equals to 3. Linear. Power of x is 1. Power of y is 1. In each term, the sum of all the powers or indices or index is equal to 1. Okay, so x1 power 1, x2 power 1. Undochu undavachchu. Maybe 1 or maybe 0. If it is 0, we are not going to write it. Okay, so if it is maximum 1, we call it as linear. All the variables. How many variables are there? x1, x2, x3, x4, so on, xn. How many are there? How many variables? N variables are there. All n variables are having only 1 as its power. So what you can say? It is linear equation. And we are having how many equations? Amma, 1, 2, so on. How many? M number of equations. That's system of linear equations. Okay. And we have all these are constants. At least one of them not equal to 0. If at least one of them not equal to 0, we call it as non-homogeneous. If all are zeros, homogeneous. Okay. Now how many constants are there? 1, 2, up to so on, m. Okay. Write down. This is a system of m number of linear equations with how many unknowns? With n unknowns. What are those? N unknowns. What are those? x1, x2, so on, xn. Okay. Now I am expressing this into matrix form. A into x equals to k. What is A? What is A? Time అవుతుంది. It's 2 minutes. Chair side కూర్చుంటా. A equals to, what is it? A11, A12, so on, A1n. Next, A21, A22, so on, A2n, and so on. Yes, AM1, AM2, so on, AMN. Of order m by n. Any rows? 1, 2, 3, up to so on, m rows. How many columns? 1, 2, so on, up to so on, n columns. This is called as coefficient matrix. Coefficient matrix. Okay. Next, x equals to capital X equals to x1, x2, so on, xn. What is order? What is order, amma? 1. First rows రాయాలా columns రాయాలా? n by 1. Okay. Next, what is k? What is k? Non-homogeneous matrix. This is called solution matrix. Solution matrix or unknown matrix. K is what? K1, K2, so on, Km. This is of order m by n. This is called as non-homogeneous or constant matrix. Non-homogeneous or constant matrix.
constant matrix with at least with at least one of the constant not equal to 0. At least one of the constant not equal to 0. Now just do remember, what is order of A? M by n. What is order of X? N by 1. These two gets cancelled. What is order of K? M by 1. Have you got it or not? The order is very much important. Okay, very, 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 very important. Just try to maintain that. Re-verify. Now here, in order to find the solution matrix, what you have to write is augmented matrix AK. A11, A12, so on, A1n, K1. A21, A22, so on, A2n, K2, and so on. AM1, AM2, so on, AMN, KM. Okay? This we call it as augmented matrix. So with the coefficient matrix, that constant matrix is included. We call it as augmented matrix. Okay. Now in Gauss elimination method, you just find, reduce it into row echelon form. Find the rank of A. Let rank of capital A equals to small r. Rank of augmented matrix AK equals to R1. R1. Number of variables equals to n. Equals to n. Now here the first important point is, if R equals to R1 equals to n, there exists unique solution for system of equation 1. For system of equation 1. Okay. And the system is consistent. Consistent. Okay. Next. If, second point, if R equals to R1 less than n, there exists infinite number of solutions. System is consistent. Consistent. The third point is, if R not equal to R1, there exists no solution. And the system is inconsistent. Inconsistent or not consistent. Amma, rank of coefficient equals to rank of augmented. Definitely there exists minimum one solution. Okay, then we say that it is consistent. 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 మీరు లైఫ్లో ఎప్పుడు కన్సిస్టెంట్గా ఉంటారు? When you will be consistent in the life? After finishing your graduation, if you are getting, why you are smiling? Don't think about the other things other than the job. First you get the job, then think about the other one. No, you can smile. నువ్వు నవ్వచ్చు. ఎప్పుడు కన్సిస్టెంట్గా ఉంటారు? When you will be consistent? You will be more consistent if you have at least one job.
Am I right? People are doing more businesses. Okay. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క జాబ్ చేయడలే ఇప్పుడు. So some people in the software companies, they're working 2 days for one company and 3 days for another company and 2 days for another company. Okay, people are working as consultants. As I'm having my own academy, and also I'm coming here and I'm coming going there somewhere else and doing multiple jobs. If you people are having at least one job after your graduation, you will be more consistent. Okay, if you don't have job, what you will be? You are inconsistent. Okay, right? In the same manner, don't implies don't or what you can say, don't implies this to your real life. In real life, you will be more consistent if you have, along with job, after that, if you have only one spouse. Okay, no spouse, inconsistency. Am I right or not? తెలుసా స్పౌజ్ అంటే ఎవరు? ఎవరమ్మా? అది కూడా తెలీదా? స్పౌజ్ అంటే ఎవరు? If you are having only one spouse, then you will be more consistent. If you have multiple, what will happen? ఇన్కన్సిస్టెంట్ కాదు, అక్కడ మిజరబుల్ అని రాయాలి. ఓకే, ఒక ఒక భర్తకి ఒక భార్యే ఉండాలి. ఒక భార్యకి ఇద్దరు భర్తలు ఉన్నా, ఒక భర్తకి ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నా, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నా ఏమవుద్ది? మామూలు మిజరబుల్ కాదు. అది సినిమాలు చూడండి, సినిమాలో మీరు చూసి బాగా నేర్చుకోండి. కన్సిస్టెంట్ అవ్వాలి అని అంటే ముందు మనకేముండాలా? భర్త భార్య కాదు, జాబ్ ఉండాలి. థింక్ అబౌట్ ది జాబ్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ వాట్ ఫస్ట్? An employment, minimum one job. If you are having one job, you are consistent. More than one job, more consistent. Okay, 3 jobs, more business, you will be more comfortable and more consistent. If you have one spouse, consistent. No spouse, again inconsistent. Okay, after some time, not now. Don't be hurry. Okay, so having more spouse, more miserable, life is ఏమంటారు? life will become hell. Okay, don't get into that hell by choosing more than one. Okay, you have to choose. That has to be done, but not now. After 5 or 4 years, finishing your graduation and getting at least one job. Okay, that's about system of solutions of system of non-homogeneous equation. First you write it and later on we'll continue. Wait, Amma. Wait. Sorry. Hey, hi everyone. Hi, hello. I am audible. Okay. Hi everyone.